Lishonile maswatla mahle lona ngumsakazo wetithombe Eswatini TV yemukela Tindzaba tensimbi isikhombisa nitifundzela ngonosile sithole akayena namaxabiso ankambule esingangeni kudo nadihloko. Silo inkosi Mswati wesithathu sesibusise tinkonzo tolenyuko la Jesu Kristu uthi tibe mhlati nge-26 kulesetulu. Indvuna yelitiko letehlela umnotfo Dr. Tambo Gena ithi ukhulela kwabomake nematfombatane bangakahlosi kwanzisa buphuya. Emalunga elikomiti lelibuye kusebenta kwelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana endlini yabayesikhulu sekancome kusi sihlalo welibandla lebhodi leniketa imvume yekuthengisa tjwala lapha eveni kube ngumuntu lokuyo lebhizinisi. Tindzaba silo inkosi Mswati wesithathu sesemukele tincwadzi tebuncusa telive le-Republic of Turkey nelive le-Republic of Rwanda esigodlweni kalozitha. Siphefumulela umhlaba silo semhlaba sithe sinelethemba ukuthi budlelwane emkhathini kwelaseswatini nalamave lamabili butawundlondlobala buye embili futhi butawuba khona kubambisana nekutentuthuko emkhathini kwalamave. Live le-Republic of Rwanda nele-Eswatini linebuhlobo lobusimeme kakhulu futhi phindze kube nokuvana lokunemthelela lemihle emkhathini kwalamave. Omabili lamave anemcondvo munye wekuthuthukisa iminotfo yawo, tebhizinisi kanye nokuthuthukisa livekati le-Afrika jikelele. Loyo lusaniketwe ngumengameli welive le-Rwanda umsebenti wekunxusela lela live kuleli, His Excellency Claude Nkobizanzwe, wetfule tincwadzi takhe tebuncusa engonyameni. Silo inkosi Mswati wesithathu esigodlweni kalozitha. Etfula tincwadzi takhe tebuncusa, His Excellency Claude Nkobizanzwe wethembise kuchubeka nekucinisa kundlondlobalisa futhi budlelwane emkhathini kwalamave lamabili. Rwanda and Eswatini collaborates on multilateral level by consulting one another, including supporting candidates. Rwanda appreciated Eswatini's support without condition to two candidates, a judge to the International Court of Justice and to the African Union Deputy Chairperson. Live le-Rwanda lonyaka libheke ukuthi libamba umhlangano lomkhulu wa-Commonwealth kule nyanga letako lobheke ukuthi ungenelwe baholi bemave langephansi kwalenhlangano. Libhodla libhubezi. Silo inkosi Mswati wesithathu sithi njengoba lamave angemalunga etinhlangano temave letinengi kumele abambisane aphindze abumbane ekuthuthukeni kwawo nase kwenteni ukuthi inhlela kahle yebantu bawo ibe nguleyo lefanele. I can assure you that as Africans we committed that we will not give up the fight to improve the conditions of our people in infrastructure, social welfare, and political and so on. We will continue to work towards ensuring that our countries have a better living standards. We want to achieve the standards of a first world country here. This is one of our dreams that we would like to achieve. And I'm sure that during the discussions in the Commonwealth, it's one of the issues to look at how countries can really develop. And it's so encouraging to know that within the Commonwealth, there are a number of countries which already have reached the level of the first world status score. So we look forward to be able to share a lot of information with those countries. Live le-Rwanda lonyaka libheke ukuthi libamba umhlangano lomkhulu wa-Commonwealth kule nyanga letako lobheke ukuthi ungenelwe baholi bemave langephansi kwalenhlangano. Live le-Republic of Turkey litinde entshonalanga ne-Asia kanti budlelwane emkhathini kwalela live nele-Eswatini bungu lobucinile sibili. Lobudlelwane bacala eminyakeni leminyeni kakhulu njengoba bacala lena eminyakeni yabo 1980.
lo nxusele live leTurkey kuleli Her Excellency wethule tincwadzi takhe tebunxusa enkosini yeMaswati silo inkosi Mswati wesithathu esigodlweni kaLozitha. Ethula tincwadzi takhe tebunxusa Her Excellency Ayesgal Candace uthe unelethemba ukuthi asachubeka nemsebenzi wakhe utawuthola kusekeleka eveni leSwatini. Turkey's policy of opening up to Africa is not just the reflection of transient political and economic expectations. On the contrary, as an Afro-Asian state, it is the product of a process enriched with strong historical and cultural dimensions. Turkey-Africa relations have gained a substantial momentum since the declaration of Turkey as a strategic partner of the continent by the African Union in January 2008. Silo inkosi Mswati wesithathu sibonge umsebenzi loncomekako lowentiwa live leTurkey ekusekeleni livekati leAfrika ukuthi lithuthuke. Imbube yemhlaba ithi lokhu kutawuhamba umgamo lomungutse njengoba emaveli amaningi eAfrika asathuthuka lokufaka phakathi leSwatini. Ingwenyama iphindze yaveta ukuthi live leSwatini litimisele kusekela live leTurkey ukuthi lakhe emahhovisi ebunxusa lapha eSwatini kanti futhi nelive leSwatini litawutama ngayo yonke indlela ukuthi nalo ligcine lakhe emahhovisi ebunxusa kulela live. We know how much Turkey has been making a lot of contributions towards the livelihood of Eswatini, not only of Eswatini, but also the whole of Africa. The commitment which has been made by the president, the government, and the people of Turkey for sharing their experience and ideas in terms of supporting developing countries, as many African countries are still in the process of developing. We are glad that we have a strong partner from Turkey, which has time to time has provided a number of expertise and ideas, and you've contributed a lot. Eluhlelweni lelive leTurkey lemfundzati yeTurkey kune bafundzi beMaswati labazuza kusukela ngeminyaka wa-2007. Lamaveli amabili aphindze abambisane ekuthuthukiseni tekuthengiselana kanye nekutekuvakasha emkhatsini kwalamaveli amabili. Tindzabeni kubika Pholile Mazia esigodlweni kaLozitha. Silo inkosi Mswati wesithathu sesibusise tinkonzo tolenyuko la Jesu Kristu kutsi tibe mhla tinge-26 kulesetulu esigodlweni yembangweni lokuvakele ngemholi we-League of Churches Bishop Samson Hlatshwako nakenda simemedelo esigodlweni namuhla. Nasi isimemedelo esibalulekile bekunene lesiphuma la esigodlweni elithi kwatiswe emakholwa wonke la kaNgwane nangaphandle kwaleli nesive sonke kuthi seyinkonzo ye-Ascension Day, inkonzo yelenyuko, inkonzo wemakhosi abusisa bekunene kuthi Jesu ufala kalobamba avukela kalobamba bese wenyuka eshisele lembangweni esigodlweni. Le nkonzo imhlathi nge-26 kuMeyi noma inkwekhweti nga-10 bekunene bese niphelele esigodlweni nihleli phasi simele kufika kwemakhosi noma loyo lobathunywe emakhosi. Siyacela ke nihloniphe bazalwane ningayaluki nase kufike emakhosi noma lomele emakhosi nibe lihleli phasi. Sicela ke bafundisi bona baphelele nga-10 mhla ka-25 kuye Meyi batokuchuba umhlangano wokulungisela lenkonzo. Inkonzo ke bekunene ichubeka njengemihla kunemvuselo lentsambama mhla ka-25 kuyasa ngelesine mhla ka-26 sesichuba lenkonzo. Ngiloko bekunene lo khipha simemedelo Bishop Samson Hlatshwako egameni lebukhosi bayethe wena waphakathi wena ungangezindaba zakumabhuku uyimbubi yesabe kuhle emathole esinyathi.
Emalunga elikomiti lelibuye kusebenta kwelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana endlini yabayisikhulu sekancome ukuthi sihlalo welibandla lebhodi leniketa imvume yekuthengisa tshwala lapha eveni kube ngumuntu lokuyo lebhizinisi. Kwamanje umthetho losakhankanya wetindzaba tetshwala eveni uthi sihlalo akube ngummeli lomelele lihhovisi lengcweti yemthetho. Lamalunga bekakhuluma ngesikhathi kucolwa lomthetho losakhankanya weminyaka wa 2021. Likomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana endlini yabayisikhulu belihlangene nalelitiko kutocola umthetho losakhankanywa wetindzaba tetshwala. Emalunga abute lokwahlukene mayelana nekuthi bobani labatawuhlala ebhodini nekuthi yini vele umsebenzi lotabe wendiwa ngile bhodi. Iyo ukhuluma ngebhizinisi lecashe abantu le-involved. You can't just say we have the power not to renew. Maybe somewhere, subject to whatever. Grant a license, you can play around with it, but not to renew. So on a teaching let renewal to start with. So on a business ingulu, unema consequences la makulu. Ainga mane nje sikubeke lula sebanga suwa nje banga renew. Ufuna kuva lokuthi kukhona indlabona khona nasithi lo loyophenya noma loyosesha akaseshe in the presence of the police ngekufunza na section 3 subsection 3 lokuthi lamaphoyisa ayobalekelela laba nabenda lo msebenzi wabo ikakhulu ngoba lo A uthi any business premises with or without a search warrant in which that person so authorized has reasonable grounds to believe that the business is being conducted and inspect such premises. Akusho kuleleni ba license kuphela lapha. As long as sola lokho ukuthi kukhona le business le ndiwako lapha kumnike magunya ukuthi angangena ahlole. Lenye indzaba levelile ukuthi litiko letekuvakasha litaba khona ebhodini noko emalunga abutile ukuthi ingabe vele sikhona insidzingo salo lelitiko. Indvuna ibese iyakuphendvula ke lokho. So it's a legacy issue, but from experience kude lapho mhlambe singathi tawukhinya beta le process khona ukuthi babe khona noma babe ngekho. So it's not a critical issue. Shothi nje le body lena tothiwa ngiyo le tawubukela kukhishwa kwema license nekuthi amendwe nekuthi nabo ufuna kuniketa lomunye umuntu ikhona kokunikeza nabe ufuna ukuthi ihoqiswe nabe futhi nabe sowuphule lo mthetho iwukhansele ngiyo futhi le body etaba nemandla ukuthi utembi kwayo uvele ubeke incabekelano takho ukuthi awusho ngani wena ukuthi ingakhanseli license yakho nangabe kunembuyiko nje longahambisani nalenqubo yalomthetho. Nakuhlanganiswa lo mbiko umhlangano bowusachubeka Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi emavimbela nginambo kwaDube ezulwini. Inkampani yahulumende lebuye tindzaba temikhicito ya oyili yeveni ithi sekukhona lucwaningo lelwendile ngendzaba yekwakhiwa kwetindzawo tekwetha petrol yetindzawo letisemaphandleni. Lolucwaningo lusatawuhlutwa kugcine kubonakele ukuthi ngutiphi tindzawo letitawugcine kwakhiwa kuto letiteshi ta petrol. Lokhu kuvetwe ngumphathi lomusha walenkampani Nhlanhla Dlamini. Umtsetfo lo wakha inkampani yahulumende lebuke tindzaba ta oyili Eswatini National Petroleum Company uniketa lenkampani insayeya yekuthi yakhe tindzawo tekwetha petrol emaphandleni letitawuse tichutshwa bosomabhizinisi balapha eveni. Umphathi lomusha walenkampani Nhlanhla Dlamini uthi sebavele baqalile kwenta taba tekuthi loku kucale kwenteka. The company has done a survey of the possible sites let's taba now or that we want to build, particularly in the rural areas, because one of the things that we should appreciate in terms of the existence of ENPC is that we are here to close what we call probably the economic gap rather than the business gap, because the Tingapan oil, it doesn't make business sense for them. Now we listen as a the filling station in Muslim. That they will bring the economic value of the NPC because we get that as a 6 cents per liter. So really, we need to close that gap. There's a survey that has been done in terms of map massages tawenda.
which for now ngeke siwa-highlight but akhona senike so-identify ukuthi akhona ama-sites where we need to go and build those fuel station lapho khona kungakhona ukufikela khona. Litiko letemcebo waphansi nemandla lasukumisa luhlelo lokubuka ukuthi i-ethanol ingasebenziswa njani njengemafutha langahambisa timoto. Candy Stromvig wale nkampani yahulumende uthi lolu hlelo selitawuchutshwa ngibo. The facility itself in its design has a blending facility le khona and umthetho uyavuma ukuthi sende kube mandatory siyathi ukuthi umhlaba is moving towards becoming green, so this has been factored into the design of the facility itself. So we are looking ukuthi as yakhiwa le facility dawakhiwa le blending facility as well, and all petrol in the country will be blended. What will need to be worked out with the suppliers of ethanol in the country is to what percentage based on a capacity le corner. But blending is definitely in the plans to be mandatory. Njengoba le nkampani seyivele inemphathi lomusha seyiqalene kusebenta, imithelela yokusebenza kwayo ibhekeke ukuthi ibonakale masinyane nebantu bangadzingi ukuthi bahambe isigaba lesithe kuyofuna kwethatha imotolo tabo. Tindzaba Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ngina nomfundo Makagula eMbabane. Indvuna yelitiko lekuhlela umnotfo Dr. Tambo Gina ithi kukhulelwa kwabomake nemantombazane bangakahlosi kwanzisa ubuphuya kujinge futhi kubulale nelikusasa lebantfwana labangemantfombatane. Indvuna yokusho lokhu ngesikhathi yethula umbiko ngelibhuku lesimo senhlalakahle emhlabeni weminyaka wa 2022 i-2022 State of the World Report. Sicubulo salonyaka ngalombiko ngelibhuku lesimo senhlalakahle emhlabeni leminyaka wa 2022 sithi kubonwa lokungakabonwa indzaba yalaba nganakwa ngekukhulelwa bangakaconzi, seeing the unseen, the case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy. Indvuna yelitiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina ithi kuhlasela kwemkhuhlane i-COVID-19 kutenyuse kakhulu tinombolo tebantfu labakhulelwa bangakaconzi. Sekhanze futhi ukuthi emalungelo abomake nemantombazane awekho ezingeni lokuthi batikhethele ukuthi kwendekani. Kukhetha bobabe kani lo mthwalo ubese usala namake. Ukhanze ukuthi nalobuphuya nokweswela kuba ngala kumake. Itolo ke bekungesiyo into lelula ukuthi wone umntwana emuntu bese uyamlahla nje. Uhlawula uthi khokho noma kube sihlanga nakusho ukuthi uyamthatha nase kulotsholwa ukubala lethu. Some of them. Lamuhla wonke lomthwalo usala ngala kumake kule ntombazane. Siyabonga ke siyaqaqa singulumende ukuthi sesibonile ukuthi bantwana labonakalako akungasho ukuthi likusasa labo selicishile. Umthetho uthi abavunyelwe baqhubeke esikoleni. Tamara Slinza lobuke tekutalana enhlanganweni yaka-United Nations Population Fund uthi umuntu munye wesifazane kulabanye akakhoni ukuthi cha nakukhunywa tindzaba telicasi bese labalishumi ekhulwini abakhoni kuthatha tinqumo etindzabeni tekuhlela umndeni. The Eswatini Demographic Health Survey shows that 51% of women lack the power to make decisions in all three areas, with 26% unable to say no to sex, 11% unable to decide whether to take on contraception, and 28% unable to decide on their health care. It is therefore no surprise that nearly half of the world's pregnancies are unintended. In Eswatini, unintended pregnancies occur in alarming numbers. According to the 2006-7 Demographic and Health Survey, 64% of births were unintended, and of these, 37% were not wanted at all, whilst 27% were mistimed. For the women affected, the most life-altering reproductive choice is whether or not to become pregnant. It's no choice at all. Lombiko ngelibhuku lesimo senhlalakahle emhlabeni leminyaka wa 2022
Uhlahlelwe nguRachel Masuku lovela ka-UNFPA. Masuku uthe emhlabeni wonke jikelele abantu besifazane laba-121 million bakhulelwa bangakaconsi. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla kunasandziso Mlambo kanye navuma inkosi Inzinisa Sikumathapha. Likomiti lelibuye kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende iPAC likhathatekile ngemali lesibambiso lebhadala babekwacala kutsi igcina ishonephi ikakhulu nakuthiwa umbekwacala ubese uyashona. Leli komiti likusho lokhu ngesikhathi libandla letinkantolo livele embi kwalelikomiti. Emalungu elikomiti libuye kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende iPAC lithi tinkantolo atiphume tiyofundzisa sive kutsi kwentekani emalini yekutokela ngephandle uma umsolwa sekashonile ke noma uma licala limdlile noma ke uma lingakamudli. Lamalungu athi le mali igcina idliwa amagundvane. Bangakhi laba labakebeta bathi ngani labantu out there kokuthi once wafa sihlobo sami libe kade sikufaka imali yabo kubail sesihambile ke emhlabeni ngibota ke nine into yokuklema le mali yakhe lebakabailile. Mama emthethweni kuthini emntwini loshonile kansi bekabhadela ibail anelicala uthini lo mthetho? Ingabe vele emaswati ngoba siyabathi nalokuthi abafuni nekuphenywa ngaleti ndzaba tatimali tabo tetimali tebantu ekuhlala phakibo nawuthi ufuna ukubaphenya basukuma bonke ngoba kunetimali tebantu letihlala la labangakhoni ukuthi accountele bonke abantu bafaka timali tabo la bafe tisale letimali. Kumbe controlling officer ngasitshela lokuthi mbamba letimali leti natihleti sebahambile nebantu emhlabeni utisebenzisa kuphi titalela bani? Mapalane wenkantolo lenkulu ukuthi sive sivumelekile ukuthi sifake ticelo tekubuyisela imali yekutokela ngephandle. It is not automatic or guaranteed. Kuthi if ngibekwe licala lekubulala for instance ngithole ibail, if I die the following week akusho ukuthi le mali seyiya estate yami automatically because I could have been guilty. Leli cala belingakatekwa and inkantolo bengakangpronounce innocent. Mase bayiclaima le bail chairperson bathatha le original receipt kufakwa nalesijubo senkantolo be it kuthi inkantolo sithi innocent noma nje le bail yakho icancel kuthi so yestoxin therefore ngoba so sestoxin awuyibhadala ibail so ngayithola imali yakho back bayakuclaimela tihlobo takho. Ngekusho kwembiko wemcwaningi mabhuku kahulumende Timothy Matsebula logcina nathi nge-31 ngenyanga endlovu lenkulu eminyakeni lophelile imali lengakabuyisela kubanikati bayo etinkantolo beyifika ku-64 million emalangeni. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla kunasandziso Mlambo kanye namuzi Mkonta sePhalamende. Labanye bebaphathi benyuvesi yase-Northwest eNingizimu Afrika balapha eveni kutawushelana ligwayi nenyuvesi yalapha ekhaya Eswatini Christian Medical University etindzabeni tetifundvo tetemithi. Kulo mhlangano kutowakhiwa nesivumelwano sekusebenzisana kulamanyuvesi lamabili. Lo mhlangano bewubanjwe ngalesine ngalomkeri. We also look forward to having them help facilitate the moderation of examination papers. Secondly, and very significantly, has to do with our students' development. We, like I said earlier, we had a tour before, and as we speak now, we already have an invitation from Northwest University for another tour by 15th of September to take our students for that program. So we like to see that happen. We also like to see student exchange, short trainings on specific areas, and with the intention of making our children our students well-rounded and becoming better. The last part has to do with faculty members. The faculty members' development. One of the things we like to see, or some of the things we like to see post-grad opportunities, trainings including workshops on issues like effective writing for grants application, effective students' research supervision, bridging the gap with stakeholders. We also like to see growth in terms of scientific publications. We have a few as we speak, but we want to see growth in terms of scientific publications, best practices. We want to see growth in terms of participation in conferences, both local and international, seminars and workshops, staff exchange, and perhaps postdoc
opportunities. Ladies and gentlemen, in conclusion of this short presentation, I'd like to say we owe so much to the Lord who has preserved us all and has afforded us as a department and the school at large this great opportunity of partnering with the Northwest School of Pharmacy at this unprecedented time in the life of the university. Ngwalomuhle asemungele umbiko wetimali sibahloye nasetimakethe nasibuya Tindzaba iyachubeka. Standard Bank, it can be. It's Spar Rewards winner car time, and you could be turning your shopping into a limited edition Hyundai Grandite 10. Plus, get incredible specials like Spar cornflakes for only $19.99 and Baker's Murray biscuits. Buy any two for just 24 emalangeni. Remember, every participating product you buy gets you another entry to win with Spar Rewards. So sign up today. Spar Rewards winner car. Bring learning to life with our engaging and comprehensive core and supplementary resources for all grades. Enhance your child's learning with our excellent learner support material. Helping curious minds achieve great things throughout their lives. Macmillan Education Eswatini. Ngelengwane muhle leti Tindzaba tensimbi yesikhombisa sitachubeka nato Tindzaba. Inhlangano yabothishela nhloko yeSwatini Principals Association ithi kunesidingo sekubambisana emkhathini webatali nabothishela njengoba imiphumela yelibanga laka form 5 yeminyaka lophelile ikhombisa kwehla noma ke kwehla kwema credits. Sihlalo walenhlangano Welcome Mhlanga uthi lokhu kusho kwehla kwesibalo sebafundi labatawungena emakolishi kanye nasemanyuvesi lokuyintfo letawubambelela intuthuko yebantfu labasha. Nanoma imiphumela yelihlolo lwangaphandle yelibanga laka form 5 leminyaka lophelile leyethulwe indvuna yetemfundvo Lady Howard ngalesithathu ikhomba lizinga lekuphumelela kubafundi leling 93.01% kwehla kwema credits nga 1.32% nakucathaniswa neminyaka wanga 2020 akuyitfokotisi inhlangano yabothishela nhloko kuleli. Welcome Mhlanga sihlalo walenhlangano ukuthi kuningi lokusadzinga ukuthi kwendiwe kuqinisekisa ukuthi bafundi baphumelela bafike esigabeni sekuya emakolishe. Sihlaselwe ngelesimo seCovid lesicale nga2020 saphinze ke eminyakeni lophele sasesihlaselwa na tidungdunge letibe khona eventenda ukuthi tikolo advalwe isikhathi lesithi. Yebo kuvela ukuthi pass rate isetulu over 93%. But ketsine asijabuliswa ngiloko ngoba nasikhuluma ngepass rate siyathi lokuthi kusho nje kuphasa kwabantwana kuze kuyofika ku-G akumsidi kumntwana lokho kungena ecollege noma enyuvesi. Lokhu ngasijabulisa kakhulu ngilokuthi kwenyuke ama credits lesiva ukuthi ke wona ehlile akusijabulisi ngoba kusho ukuthi bantwana labatawukhona kuyofundzela kahle abasibanengi. Akusijabulisi ketsine siyinhlangano yabothishala abakhulu ngiko ke sithandaza ukuthi kulomnyaka simane sende ngcono sive ukuthi kwenyuke lama credits kude kwendeke lokho ke kubita lokuthi sibe neminyaka lotaba nekuthula uma lomnyaka utabete kuthula njengalomnyaka lophelile kungenteka vele lokufisa kwethu kungenteki lokunye lesingakucela sikujabulele nokuthi letikolo atibambiseke ngema resources kukhona lokuthi tende lokusemandleni ato ukuthi tende kahle kungaba Mhlanga uthi bayinhlangano batawuqhubeka nekubuka indlela ukuthi bafundi baphumelela ngelizinga lelisetulu. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunambongwa Dube kanye naNonjabulo Magagula eMbabane. Inhlangano lesambulelo setinhlangano letingakhi inzuzo iKhango ihlangene naletinhlangano ngenhloso yokuthi ifundisa ngetinzuzo letinyenti letingatitfola ngokuba ingcenye yetinhlangano letingephansi kwesifundza lesingentasi neAfrica Southern African Development Community. Lebuye tinhlelo kaKhango bekandlamini uthi kutawubuthwa nemivo yaletinhlangano letawube seyithulwa etinhlanganweni letingakhi inzuzo letikaSADC.
Lokusukunyiswa kwemisebenzi weSADC Institutional Capacity Building, inhlangano lesambulo setinhlangano letingakhi inzuzo, uhlose kuhlanganisa inhlangano letingephansi kwalenhlangano netinhlangano letinye taka-SADC kuti titawenta umsebenzi wato ngalokutfokotisako. Lobuketa inhlelo kaKhanko Bhekani Dlamini uyachaza. Kutaba nendlela ukuthi sibuthe imibono nemiqondo ebantu labakhona eSwatini kakhulu lama-civil society organizations lakhona. Nekuthi ke SADC ufuna ukuthi kube nendlela axhumana njani na letinhlangano of interest lama situations labakiwa. Nekuthi ke njengoba ngisho ukuthi it's not a local only organization project, but it cover the region yonke. The capacity building is to ensure ukuthi nabo basuke from one level to another, ngaba organizationally, ngaba in terms of knowledge and skills, in terms of networking, bakhona ukuthi baxhumana labanye bokuzakwabo labanye emave labangathola mhlawumbe isito hleze netimali kuleto hlanganisi lo. Lovele ofisini lenhlangano kaSADC kulelungile mavuso uthi lelo office liyawesekela lo msebenzi. This project will further create an environment wherein civil society organizations understand the structure of SADC and how SADC operates. We envisage that through the understanding, this civil society organization will be able to engage with SADC using the relevant structures and know how those will be used to advance the cause of regional integration. As SADC Eswatini office, we encourage civil society organizations in the region, particularly those in Eswatini, to take advantage of this opportunity that SADC has presented, wherein you are to establish linkages and engagement not only with SADC, but also amongst yourselves. Lo msebenzi weSADC Integrated Institutional Capacity Building uneticubo letinzalo lokutfola lwati, kushiyelana lwati kanye nekuchumana netinhlangano letinye letingakhi inzuzo esifundzeni saka-SADC. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla, nginasanziso Mlambo kanye navuma inkosi Nzinisa Sigmathapha. Litiko letemfundvo nekucecesha belihlangene nemakoliji nemanyuvesi lacecesha bothishela kubuka ukuthi sidzingo singakanani sekukhicita bothishela eveni. Mapalane lomkhulu walelitiko Bheka igama uthi balitiko banekuthi sebaningi kakhulu bothishela njengoba kukhona labacedza ukufundzela ngeminyaka wa-2010 kodwa umsebenzi lo abawutholi. Lo mhlangano bewuhlose ukuthola incubekela phambili. Kulomhlangano bekukhona labamelele emanyuvesi emakolishi latimele nalawo ahulumende lafundzisa buthishela. Inhloso bekuyobukisana ukuthi ingabe vele kungentiwa njani ngendzaba yekuthi bothishela sebabonakala babanengi kakhulu kanti sekuvele kunalabanengi labasolo bangakacashwa. Mapalane lomkhulu etiko letemfundvo nekucecesha Bheka igama uyachaza kabanti ngalomhlangano. Then sekuthi buta ukuthi nangabe siqhubeka sikhiphele lo hlobo lebantu sibakhiphela ini nawo nento ngisasitibukeni esibe sibuka ukuthi sibakhiphela ini ngibale semproducer labothishela ngoba mabacetha lapha sibabuya la bakhalele uhulumende sakabaqasha lokho ukufind out nje kulama college ukuthi okay nini sinabafundisana sibawusebenza kuphi kodwa ke lokube interesting lokuthi kube nebufakazi lababulethile indawo bese base-university baspekisela ngesikole leside ukuthi kukhona loyile ayi-supervisor teaching practice kuleso sikole. Leli class belina 90 students lase-primary wathi lwase-university manje nanithi bothishela baningi niyabona ukuthi 90 students ngi-3 wama-class bayashoda bothishela yebo koba nalomunye lobekise Workers College nabo isikole esinika amanzini primary nakhona yena wangena ke wakhaza sibamba nabantu 79 in one classroom la grade 3 uthi ke naye wangena naye wamekoneni basikena nase the students anze kufuna sisayinele ngehead teacher the sayinele ngitishela weclass wakhaza sikude teacher wale class so basibona nisho ukuthi ukuthi kunakuthi ngoba mina sikhuluma ngabo le ndeke lonyaka bekude teacher lapha kuze kwafuneka lo student teacher sifundzise 79 bamba.
Amawuthi inhloso lenkulu yaloku labakwendako kunciphisa linani labothishela labahleti bangakacashwa njengoba sebaningi kakhulu kanti nalokuhlala kuyabalimata emoyeni. Tindzaba Eswatini TV kubika Themko Semavimbela nginanomfundo Makagula nambongwa Dube Mbabane. Libandla letelihlolo kuleli Examinations Council of Eswatini selichubele embili ngemaviki lamabili lilanga lekubhadala imali yelihlolo lwangephandle lebafunzi bawonke onke emabanga lokhu kuvetwe ngumxhumanisi kuleli bandla Hlengwendlovu embikweni lothunyelelwe beTindzaba. Usuku lwekugcina lekubhadalela lihlolo lwangaphandle lwawo onke emabanga selimhla 13 enyangeni letako alisekho ngalesihlanu mhla tingemashumi kulesetulu. Lokhu kuvetwe ngumxhumanisi ebandleni lelibuka elihlolo lwangaphandle Examinations Council of Eswatini Hlengwendlovu embikweni lothunyelelwe beTindzaba lochazile ukuthi emabanga lathindzekako ngu-grade 7, form 3, form 5 kanye netifundvo temakhono i-Eswatini Pre-Vocational Certificate of Education. Ndlovu uthi lusuku lwekugcina lekubhalisela abafunzi kuleso naleso sikolo solo lumhla tingemashumi kulesetulu. Badali babonga leli bandla ngalesincumo njengoba bathi bebangakemi kahle etimalini. Siyabonga kusicabangela ngoba sifanani labanye abadali vele bayazi abalaza just to get nje even food. Later on vele school fees sidule kakhulu. Mase kuthiwa kune school fees ne exam fee uyabo isethe double load. Sekutasiniketa sikhathi lesanele sekuthi siqhubeke sizame imali yekubhadalela abantwana ukuthi bakhone kubhadalela lihlolo. Leli bandla lithe esigabeni saka form 5 kulabafunda ngaphansi kwelelo lwe-EGCSE nalelo lwetemakhono bakhipha imali leng-186 emalangeni kubhalisela loluhlolo bese babhadala imali leng-396 emalangeni isifundvo sisinye. Kulabo labafunda ngaphansi kwelihlelo lwe-IGCSE imali leng-186 emalangeni kubhalisela loluhlolo bese babhadala imali leng-1121 emalangeni isifundvo sisinye. Baka form 3 bona bakhipha imali leng-88 emalangeni kubhalisela loluhlolo bese bakhipha 116 emalangeni isifundvo sisinye. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginambongwa Dube Mbabane. Inkampani yabomahlala-ekhukhwini ye-MTN seyendlulise ukucolisa esiveni ngekuphathamiseka lokube khona itolo etindzaweni letifaka ekhatsi ezulwini nemacenselo. Ngekusho kwathandiwe emashinini, inkampani itawubuka ukuthi wahlangabeta njani emakhasimende labese salahlekelwa idatha yawo nalokunye ngenxa yalokuphathamiseka. Angicale ngekucolisa kakhulu emakhasimendeni aka-MTN lathe itolo atitfola angasakhoni kumbe kushaya noma kumbe ke kungena ku-internet. Lese kuyimfo lesiyidale kakhulu tincingo tethu vele ndathi setiyimpilo yethu simaswati kuthi ngabeteka lokuncane nje tincingweni ukhanza ukuthi sekuli-affecta kakhulu eliswati. So besidlulisa kucolisa kakhulu kumakhasimende aka-MTN ngako lokhu thinya kweteka kwe-network lesibe nako itolo. Angisho nje gule ukuthi iswitch yethu yasezulwini ibe netinkinga kwaseke ukuthi kudzinga ukuthi sithatheke le traffic yethu leya ezulwini siyidirect yonke iye kumathapha. Ngicabanga sinalapho kuyasita kakhulu kule lokuthi abe mabidlana lama switch ngoma bekutaba kubi kakhulu lokuthi mhlambe nase ku-affecteke leya lazulwini iswitch ukhanye sesiba ne-total blackout. Sibonga kona lokuthi asikabi nayo i-total blackout sibe sikhonile lokuthi traffic bese sesiyimovela to mathapha ema-customer ethu akhona kuchubeka achumane emva kwesikhashana nje sekuthinga beteka ku-network. Sekuwathembisa emakhasimende aka-MTN ukuthi ngoma ukhanza ukuthi khona naba bese batawu-expire lama-bundles abo. Lomunye uthenge yel hour, lomunye vele bese itawuphela ibhandi yakhe whether ye voice ngoma ke ye internet. Inkampani isakubukile ke basahlola lokuthi bobani ama customer mangakhi la titfole ukuthi kumbe sey expire ibhandi yakhe angakayisebenzisi. So naloko sitakulungisa masinyane sekwathembisa nje ama customer ka MTN ukuthi sikubukile naloko kutawulungiseka masinyane.
Ngwalinomuhle sitangena kudoda emidlalo. Emaqembu lamane lalwela indlebe ye-MTN Premier League solo yaqhubeka njalo nekunqoba imidlalo. Lomuhla liqembu lelitihola embili kule ndlebe iRoyal Leopards ishaya iqembu leThabankulu Calice ngemagoli lamabili ecanzeni. Liqembu leRoyal Leopards lifana netuna liqembu leThabankulu Calice emidlalweni we-MTN Premier League lebese ingene elangeni le-28. iRoyal Leopards ivele yakhomba kuba nemandla esigabeni sekuqala yalitfola ligoli lelishaya uNgwandile Shaka Simelane saphela kanjalo isigaba sekuqala ihamba embili iRoyal Leopards neligoli linye ecanzeni. Esigabeni sesibili iqhubeke kanjalo iRoyal Leopards yatfola lesibili lelishaya uJunior Magagula umdlalo waphela kanjalo inqobile iRoyal Leopards ngemagoli amabili ecanzeni. Lokusho ukuthi iRoyal Leopards sayinamaphuzu lang-65 kanti idzinga kunqoba imidlalo yayo lemibili lesele ukuthi iphindze iphakamise yona indlebe ye-MTN Premier League. Kule midlalo emibili itawutholana noManzini Wanderers kanye neYoung Buffaloes. Imbabane Highlanders yona lesenzaweni yesibili ishaya ivovovo ngamagoli amathathu ecanzeni kanti yona sayinamaphuzu lang-63. Imbabane Swallows yona isenzaweni yesithathu ishaya iMonene Pirates emagoli amane kulinye kanti yona sayinamaphuzu lang-61. iYoung Buffaloes yona lesenzaweni yesine ishaya iMalandi Chiefs ngamagoli asihlanu ecanzeni kanti yona sayinamaphuzu lang-60. Lobeyelo umsakate Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganisa nguFabrice Msonera emavuso Sports Center kaManzini. Lobuke kusebenta kwenhlangano ye-Premier League of Eswatini Pat Vilakati uthi kuphepha kwabalandzeli bemacembu akuleli kuyintfo labayihambisa embili kungako bacela ukuthi kube khona kusebenzisana kanye nekuvana kwebalandzeli etinkhundleni pheceleti fair play ikakhulukati tinkhundla letivulekile pheceleti ema-open grounds. Inhlalo edlalisa umdlalo esigabeni saka-Premier League kanye ne-First Division seyivetile ukuthi kuphepha kwabalandzeli ikakhulukati bemacembu ledlala esigabeni saka-Premier League kanye nale National First Division kuthi kuyintfo labayihambisa embili. Ngekusho kwaPetros Vilakati lobuke kusebenta kwale nhlangano ye-Premier League bacela bonke abalandzeli bemacembu ukuthi basebenzisane baphindze bavane noma emacembu abo angakakhoni ukuthola imiphumela lekahle pheceleti fair play. Sile office siya understand ukuthi tinkundla letanele we have accepted that as a Premier League. At the same time we thank the facility owners labasiniketile tinkundla tato. Kunema game lesiwapita ngekuthi nge-A class plus lekungeke wakhanze kuletinye tinkundla. Sizatfu is for security reasons. Sicela nje balandzeli ukuthi kule tinkundla lezidlalisa kuto, one asibabonge ukuthi sitide kwehlala. They sacrifice their time standing there for 2 hours. Shiswe langa banetho imvula but ngeluthando labanabo ngale sport bayachubeka beme emvuleni. Sithi ke noma ngabe ema results akabahambeli kahle abachubeke basebenzise i-fair play ekutheni bona uqale nje ngawe uqale ngekuphatha kahle kuze lo seceleni kwakho utokhona kumphatha kahle kuze lo dlalako lapha ekhathe groundini utomphatha kahle kuze lo dlalisa lo mdlalo utomphatha kahle ngiloko lesingakucela kubalandzeli sikubabonile bakudisplaya lokho sisabachubeke bakwende kulelo dlanzanya ke lokhanza kwekuthi kumbe alisafuni kubambisana nathi siyabanxusa ukuthi ababambisane nathi ingani ngoba kunemithetho lesiyibekile lebese iba ngumthelela ikakhulukade emalini talecembu nangabe sekutholakele kusileli cembu linelicala ukuthi kunemlandzelo walo longatiphathanga kahle. Vilakati uphethe ngekufisela onke amacembu asangena kule midlalo lesele yesizini lesetulu. Lobikela umsakate Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Tingawongwanele benguphathele dona singadi bekuphasi sidabuka futhi tihloko tato lethambe embili lomuhla. Silo inkosi Mswati wesithathu sesibusise tinkonzo tolenyuko la Jesu Kristu uthi tibe mhlati nge-26 kulesetulu. Indvuna yetiko letehlela umnotfo Dr. Tambo Gena ithi ukhulela kwabomake nematfombatane bangakahlosi kwanzisa bukhuya. Emalunga elikomiti lelibuye kusebenta kwelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana endlini yabayisikhulu sekancome ukuthi sihlalo welibandla lebhodi leniketa imvume yokuthengisa tshwala lapha eveni kube ngumuntu lokuyo lebhizinisi. Ngaleto siyatephetsa tensimbi yesikhombisa thokotela tensimbi yesiphohlongo kutalandzela simo selitulu busuku abebuhle nitsale kahle.
start thinking, yep, for my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.